Good afternoon, students. So today class I explain about desertification and energy resources. So what is desert? You know that பாலைவனம் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், டெசர்ட்னு சொல்லுவோம். Okay. So how this desert is formed? The transformation of arable or habitable land to desert by climate change or land destructive. So these are the reason, these are the process the land is changes to desert. So the desertification, it is a global problem. So what are the causes of desertification? So என்ன ரீசன் ஒரு லேண்ட் வந்து டெசர்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு? ஓவர் கிராசிங், deforestation, over cultivation, inappropriate irrigation, drought, climate change. So these are the reason for land the land is changes to desert. ஸோ கான்சிக்வன்சஸ் என்னென்ன விளைவுகள் வரும், அந்த மாதிரி ஒரு லேண்டு டெசர்ட்டாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம என்னென்ன கான்சிக்வன்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, the biological productivity is reduced, biodiversity loss. ஸோ biodiversity means ஸோ பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள், ஸோ அது பிளான்ட் ஆகட்டும், அனிமல்ஸ் ஆகட்டும், பேர்ட்ஸ் ஆகட்டும், நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸு, ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்தது தான் என்னது பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ ஒரு லேண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த எல்லா உயிரினமும் அந்த இடத்துல என்ன ஆகாது, வாழ முடியாது. ஸோ அந்த பயோடைவர்சிட்டி அந்த இடத்துல லாஸ் ஆகுது. ஸோ லாஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி, ஸோ சாயில் எரோஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட், வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இஸ் டிக்ரீஸ்ட். தீஸ் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் desertification. Countering desertification, so how to control change of desert? Afforestation. We plant more and more trees to produce forest. Okay, so you control and cut the tree, that is afforestation. Water conservation is very very important. Livestock management, wise agricultural methods. These are the process of countering desertification. These are the method to control the desertification. So next, energy resources. There are two types of resources are there, renewable and non-renewable. So what is energy? So energy is a force or power when applied can move one object from one position to other. Suppose நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு பவர் வேணும். ஸோ தட் இஸ் த எனர்ஜி. ஸோ இட் இஸ் அ கெப்பாசிட்டி ஆஃப் எ சிஸ்டம் டு டூ ஒர்க். ஸோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நமக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஹியூமன் பீயிங், அனிமல்ஸ் ஆர் நான் லிவிங் திங்ஸ். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நான் லிவிங் திங்ஸ் மீன் ஜெட், லைட், மெஷின்ஸ். ஸோ இட் ஆல்சோ கண்டைன் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு பவர். ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் என்விரான்மெண்டல் அண்டு ஹியூமன் ஹெல்த் காஸ்ட். ஸோ அந்த எனர்ஜியை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ், நம்ம ஹியூமன் ஹெல்த் வந்து எந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஸோ இட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் ஆஸ்மா. ஸோ எனர்ஜி ஒரு இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணும்போது நிறைய ஃபியூம்ஸு, ஒரு பாய்சனஸ் கேஸ், ஸோ எல்லாமே என்ன ஆகும், அங்கேருந்து லிபரேட் ஆகும். ஸோ அது வந்து நம்மளை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆஸ்மா வர சான்சஸ் இருக்குது, கேன்சர் வரலாம், நியூரலஜிக்கலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி குளோபல் வார்மிங், இது வந்து வேர்ல்டு ப்ராப்ளம். ஸோ அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் காசஸ் ஆசிட் ரெயின் அண்டு ஸ்மாக். ஓகே, so many forms of energy is there. So what is that? Kinetic energy, potential energy, light energy, sound, gravitational, like that. So
So these are the forms of energy, and it is classified into renewable and non-renewable. What is renewable? It can be generated continuously without decay of source. ஸோ நம்ம எவ்வளோ நாளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த சோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது, டீகே ஆகாது. ஸோ அதை என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி, வைண்ட் எனர்ஜி, ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி, ஹைட்ரோ எனர்ஜி அண்டு பயோமாஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எவ்வளோ நாளும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், அது வந்து அகைன் அண்ட் ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் renewable energy. So let's see one by one. This is a solar panel. So the energy comes from this. It is a solar energy. It is used for many purposes. Next, wind energy. So the wind energy is generated by using wind turbine. It generates electricity. So what is the advantage? The wind turbines, it is called windmill. It doesn't release any emission, and it doesn't pollute the air or water. Okay, so this is the main advantage of this wind energy. What is the disadvantage? The installation and the maintenance cost is very very high. So you choose very little place, and this is so only few places are there in the world, so where wind blow continuously throughout the year. ஸோ ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் அந்த காற்று வந்து பலமாக அடிக்கும், ஸோ ரொம்ப வரும். ஸோ அது எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து அந்த ஏரேஷன் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை மட்டும்தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதிலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறது எலக்ட்ரிசிட்டியும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் தான். So next, geothermal energy. So it is a heat in the form of energy. It is from earth. It is clean and sustainable. ஸோ ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு கிரவுண்டை வந்து ஸோ இட் இஸ் so the resources of geothermal energy range from the shallow ground to hot water and hot rock found a few miles beneath the earth surface. ஸோ நம்ம ஷாலோ கிரவுண்ட் மீன்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த மேலோட்டமான உள்ள ஒரு நிலப்பரப்பு, சரியா? ஸோ அதுதான் அந்த ஷாலோ கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை நம்ம வந்து டிக் பண்ணும்போது அதிலேருந்து நமக்கு ஹீட் வந்து லிபரேட் ஆகும். ஸோ அதை தான் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி ஹாட் வாட்டர்ஸ், இந்த வெந்நீர் ஊற்று, அதேமாதிரி ஹாட் ராக், வெப்பப்பாறை, ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சில பூமியை நம்ம வந்து டிக் பண்ணும்போது ஒரு சில டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு வந்து அதெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹை டெம்பரேச்சர், ஸோ அதுதான் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும், நமக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம பூமிக்கு கீழே ஒரு மோல்டன் ராக், ஒரு அடர் குழம்பு மாதிரி, எரிமலை குழம்பு மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு மேக்மா. ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு நிறைய ஒரு ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம அதை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ வாட் ஆர் த ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி, வாட் ஆர் த சோர்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ஸ், இந்த வெந்நீர் நீரூற்றும்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதுதான். அதே மாதிரி ஃபியூமரோல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எர்த்தை வந்து நம்ம டிக் பண்ணும்போது நிறைய ஃபியூம்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் ஆர் எனர்ஜி. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபியூமரோல்ஸ் கேசஸ். ஸோ இதுவுமே என்னது, வெந்நீர், ஹாட் வாட்டர் அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஹாட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது அதோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னது, ஹாட் ஸ்ப்ரிங் அண்டு கேசஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த சோர்ஸ் for producing the geothermal energy. So what is the advantage? In this geothermal energy, the emission of carbon dioxide level is very very low. That is less than 1% of carbon dioxide is emitted from this process.
What is the disadvantage? Installation cost is very high. Sometimes it releases various kind of harmful gases, which is very dangerous to our living things. So next, hydro energy. So you know hydro means water. So the energy is produced from water by using various mechanical method. So for example, dams, tidal barrages, ocean thermal energy conversion system. These are producing hydro energy. So what is the advantage? It also produces very less amount of carbon dioxide. It also used to control flood and it is used for irrigation purposes. So what is the disadvantage? So the natural environment is destroyed. ஸோ ஒரு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெரிய ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸு ஃபாரஸ்ட்டை அழிச்சிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல டேம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், டெஸ்ட்ராய் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த disadvantage of hydro energy. So next is biomass. So it is a material, it is an organic material. So the energy produced from this organic material, so this is the biomass. So it is made from plants and animals. So when burned, so the plants and animals நம்ம burn பண்ணும்போது some chemical energy is released in the form of heat. Okay, so the plant animals தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பயோமாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை வந்து burn பண்ணும்போது அதிலிருந்து வர ஹீட் தான் என்னது நம்ம எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். For example, methanol, it is comes from animal waste. Ethanol and biodiesel, these are the examples of biomass. So what is the advantage? The equipment or construction installation cost is very less. So it is helps in garbage reduction. So what is the disadvantage? It release high amount of sulfurous gases, which is very harmful to human beings. This is the one disadvantage by using biomass. Non-renewable resources. So non-renewable resources, it is a natural resources. You cannot be remade or regrown to its consumption. So நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே நான் ரினவபிள் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ த எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் தட் இஸ் நான் ரெனவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் இஸ் நாட் ரீப்ளேஸ்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஏ ஒன்லி நேச்சுரல் ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம ஃபார்ம் ஆகிற ரேட்டை விட, அந்த எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகிற ரேட்டை விட நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. சரியா? So the rate of the production is very low. The rate of the consumption is very high. So non-renewable resources அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ரெனவல் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல், பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ், these are non-renewable resources. These are all called as a fossil fuels. So coal mining, this is one of the non-renewable natural resources. So oil means it is a carbon based liquid formed from fossilized animals. So lakes of oil are sandwiched between seams of rock in the earth. So you use pipe to suck this oil, and it is widely used in industry and transport. It is ready-made fuel. It is very cheap to extract and it converts to energy. So it is only a limited supply. So the non-renewable sources, that is coal ஆகட்டும், gas ஆகட்டும், oil ஆகட்டும், it is very easy to use and you can easily fill up in our vehicle. So next is nuclear energy. So you can use small amount of nuclear energy to produce
large amount of power. So we are the responsible to use non-renewable resources. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எனர்ஜி ரிசோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும். சரியா? தேங்க்யூ.